Hai, apa kabar pemirsa dan juga pendengar podcast? Ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Beberapa hari yang lalu saya datang ke acara yang namanya Dahulu Kala, sebuah pameran karya-karya desainer Indonesia, karya-karya komik, ilustrasi, juga animasi dari anak-anak Indonesia yang berkarya di kota New York. Acara ini saya dapatkan dari sosial media karena ketika saya membuka Instagram ada acara yang namanya Dahulu Kala yang diadakan di kantor Konsulat Republik Indonesia. Ternyata acara ini juga sudah pernah ada dulu pertama kali di Brooklyn dan foundernya saya akhirnya scrolling namanya Clara Angkasa. Saya jadi pengen tahu siapa ini Clara Angkasa. Ini dia videonya. Itu dia, Clara Angkasa. Itu bukunya sekarang saya sudah pegang yang berjudul Stories of the Island. Penciptanya, penulisnya, dan juga yang membuat ilustrator di buku ini ada di sebelah saya, namanya Clara Angkasa. Apa kabar, Clara? Halo, makasih Mas Sarah atas undangannya. Thank you for having me here. Iya, finally kita ketemu ya. Iya. Minggu lalu nggak bisa ketemu, sebelum 2 minggu lalu nggak ketemu, akhirnya ketemu minggu lalu sakit soalnya stress planning Dahulu Kala, tapi udah selesai sekarang. Udah lewat dong, udah selesai Dahulu Kala. Iya. Tapi gimana acaranya? Sukses ya kemarin? Iya, sukses banget. Iya, tadinya I was a bit worried karena Friday kan work day, jadi maybe some people can't come. Tapi ternyata pretty good turnout. Dari jam 2 sampai jam 7, jadi lumayan banyak ada anak-anak Permias yang datang dan juga kan in the middle of it Pak SBY datang and it was also like brought in the crowd. So iya, itu Pak SBY datang langsung membuat tulisan ya, mengucapkan selamat pada Dahulu Kala. Gimana ceritanya nih sampai jadi buku ini dulu? Iya, ceritanya nih in college I did a project. I wanted to make comics, tapi I didn't want to just make comics. I wanted to make something using my own Indonesian culture. So I was like, okay, let's make comics about Indonesian folktales. Karena aku emang dari dulu I love folktales. Selama sekolah tuh ya? Waktu kuliah? Iya, pas kuliah. Oke. Iya, jadi so I started this project dan pas lulus belum selesai, tapi emang udah mulai. Jadi I already have the proposal, I have the sketches. Jadi kebetulan at one point I got in contact with a publisher and they are interested in publishing it. Jadi local publisher berarti? Iya, publisher in New York, Holiday New York. House. Iya, jadi editornya ketemu some of my works online, terus dia reach out, he was like, "Are you interested in publishing?" Terus aku kayak, "Oh, what a coincidence. I have a project that I started. Are you interested in publishing this?" And they were. And so jadi beberapa tahun lalu and then mulai like we published it, and then when this was published in 2023 I was like, oh okay, I want to figure out a way to promote it. Jadi aku mikir, oh mungkin bisa bikin gallery show tentang Indonesian folktales. Jadi aku mulai mikir itu, kebetulan saat bikin event buku ini aku book signing, ketemu anak-anak Indonesia lain di New York. Dan juga punya bidang yang sama ya? Iya, jadi like more creatives in Indonesian creatives in New York. Terus I was like, oh ternyata banyak juga like creatives that are Indonesians in New York. Why don't I utilize that community, and instead of just making a show about my book, let me make a show about all of them. Jadi kayak networking juga ya? Yeah, so it becomes like a community project. Let's make community project. Jadi like I still maintain the theme of folktales, tapi this time I'm bringing other artists in. Jadi it became like a side passion project lah. I wanted to make a show with other Indonesian artists, and I also wanted to work together with a local store in Brooklyn, namanya From Here to Sunday. Aku emang dari dulu emang ngefans sama that store karena mereka tuh showcase banyak banget artis-artis lokal, bukan not just Indonesian tapi like Asian artists in New York, and I really wanted to collaborate with them, and all the pieces fell into place. And I was like, okay, perfect, gallery show, connecting with Indonesian artists, a chance to collaborate with the store. Let's do it. So, jadi the first Dahulu Kala rendition was at From Here to Sunday with the Indonesian friends that I just met. Wow, jadi begitu ketemu dengan Indonesian friends itu ternyata baru sadar kalau banyak banget anak-anak Indonesia mengambil jurusan desain. Mereka rata-rata ambil apa? Desain, ilustrasi, design, illustrations. Pokoknya just visual arts lah. Arts. And juga ada beberapa yang literature, jadi just penulis-penulis Indonesia that I wanted to bring in. Jadi kemarin kan di Dahulu Kala ada artworks, tapi artworksnya juga di pair off sama written pieces by Indonesian writers. Tapi ngomongin soal buku dulu nih. Ini buku ini kan waktu itu dirancang waktu masih kuliah ya? Iya. Kalau tahu kuliah dulu di mana?
Rhode Island School of Design. Rhode Island School and Design itu kalau nggak salah adalah salah satu kampus yang punya jurusan ilustrasi terbaik di Amerika setelah Savannah State ya, Savannah College kalau nggak salah ya. Oh Itu iya, juga Savannah College of Art and Design. Art of Design itu SCAD, itu juga salah satu yang terbaik karena ada lulusan banyak anak Indonesia juga lulusan dari situ dan bekerja di sini. Nah waktu sekolah itu ide bahwa ini selalu mau mengambil story-nya itu dari folklore gitu ya, dari cerita lama. Kenapa sih Claire? Kenapa nggak ambil dari kita sekarang aja? Kenapa nggak cari? Kenapa mesti ini di sini ada bawang merah, bawang putih? Kenapa mesti timun mas gitu ya? Kenapa? Kenapa ya? Well, first of all, itu ceritanya banyak banget orang Indonesia yang like pasti kenal lah, if at the very least a little bit familiar. So there's that aspect of I want to reach the Indonesian community in general by like using something that they're familiar with. Oke. Dan juga the main idea of the book is rewriting these stories. These are traditional stories yang most people are very familiar with the story going a certain way, but I wanted to change certain aspects because the main part is rewriting it through a feminist perspective. So I wanted to take something that people are familiar with and changing their expectations. Jadi basically this is like from your own imaginations ya. Yeah. From your own dari imajinasi sendiri, kemudian dari inspirasi sendiri. Yeah, it's mostly like pas kecil kan selalu dengerin cerita Timun Mas, Keong Mas. And as I grew older, I was like, ini ceritanya bagus, tapi I feel like I can make it better. Atau like aku ada beberapa hal yang aku pengen ganti di cerita kondisi ya? aku. Disesuaikan dengan kekinian lah gitu ya. Yeah. Sesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi lebih feminis ya, pandangannya lebih banyak feminis. Kenapa? Karena I don't know, like I feel like most people would notice kebanyakan cerita-cerita like legends and fairy tales when it comes to female characters. There's a lot of limitation of the roles that they can take. Nggak dieksplor ya biasanya? Iya, selalu like the happy endings pasti has something to do with like, oh let me find the prince, or I am cursed, I'm gonna wait for someone to save me. Kenapa nggak lebih banyak cerita di mana mereka seneng tapi nggak harus nunggu-nunggu cowok untuk datang, you know? Bagaimana buku ini atau karya dari Claire ini bisa berkompetisi dengan banyak orang itu gitu? Dan di Amerika pula lagi. Justru because it's not popular, that is the key part of marketing. Karena this is filling in a gap that exists. There's not much Indonesian media in Western media. Like there's not much Southeast Asian themed books in Western media. So I think the fact that there's very little competition. Okay, I'm not competing with another Indonesian artist that's also making a comic book about Indonesian folktales. Ini kayak curhat juga. Iya makanya. Kenapa sih mesti gitu ya? Kenapa mesti nunggu gitu ya? Iya, kenapa kita nggak boleh bahagia dengan like our own achievements? Kenapa our happiness is tied to a lot of the times having a man enter our lives? Like, soalnya backstory for like why I'm very passionate about this. I was raised by a single mother. Jadi firsthand I got to see how hard she worked to both like raise me and my sister, and also in her career. Tapi a lot of the hardships is like, people are expecting her to remarry. Like people keep asking her, kenapa nggak cari suami? Why are you doing this alone? Padahal she's fine doing alone. Dan from that, aku mulai mikir, kenapa pemikiran kita selalu kalau sebagai perempuan nggak bisa sendiri. Selalu didominasi oleh laki-laki gitu ya? Iya, jadi mulai mikir, dan aku sebagai enthusiast of folklore, I was like, mungkin karena kita sebagai anak kecil, memang cerita-cerita yang kita di-expose tuh cerita-cerita yang lebih banyak ke laki ya, ke pria. Iya, cerita-cerita yang even though the main character is female, there's this sort of concept that they're only happy once they find their prince charming. So even though like nggak salah, tapi I want to expose children to new kinds of stories. Jadi kalau misalnya ada cerita kayak Jakatarup misalnya, itu gimana? Tentang bidadari berarti poin anggota lebih banyak ke bidadari ya dong? Iya, makanya kemarin kan pas di Dahulu Kala, aku justru I chose Jakatarup, tapi
instead of painting Jakartarup, I wanted to paint Nawang Wulan. Kenapa? Bagaimana cantiknya Nawang Wulan gitu. Ya, karena ceritanya kan tentang Nawang Wulan is trapped by Jakartarup. He is keeping her on earth without her consent, and he is continuously lying to her. So, like, let's put the spotlight on Nawang Wulan figuring out how to save herself. Angle-nya berarti, angle-nya Iya, dari Nawang Wulan. perspektifnya let's focus on the girl. Selama ini ceritanya selalu perspektif dari Jakartarupnya, sekarang dari Nawang Wulannya. Apa yang didapat dari situ? Apa yang dicapai dari situ kira-kira? Apa tujuan apa sebenarnya? Ingin menunjukkan bahwa ini ada keseimbangan atau gimana? Antara pria dan wanita atau gimana? Mungkin lebih kayak, okay, let's shift the perspective. Let's see how, as a woman, like how she went through the story. Jangan, like, she is her own person, you know. Jadi let's figure out her agency and her own character development. She's not just a plot device. Tapi going back to the book sekarang, tapi buku ini kan lebih banyak untuk anak-anak ya. Ini kalau baca ini komik ini untuk anak-anak. Iya, so it's middle grade, so it's for 8 to 12-year-olds. Ada misi khusus kenapa harus anak-anak? My art style lebih ke anak-anak ya, the color choices and the fun illustration style. Tapi juga like what I mentioned earlier, like I want to expose children to different kinds of narratives. And I feel like sebagai anak-anak kan lebih, their mindset is not set in stone yet. They're still malleable to new perspectives, to seeing the world in a different light. Masih open ya dia, masih bisa melihat juga perbedaan, masih bisa mendapatkan informasi yang lain dan juga cerita yang lain. Jadi like their prejudices isn't like set yet, you know, they're still allowed to explore different types of thinking. Tapi ini menarik sekali ya, karena buku ini sudah diterbitkan dan dijual di Amazon. Kalau boleh tahu udah berapa kopi sih yang terjual? Kurang tahu. Tapi terakhir kali beberapa bulan yang lalu dikasih the note, like at least a few thousands for each paperback and hard copy. A few thousand, let's say ada 1,000, ada 1,000 buku. Berarti kan misalnya gitu, kalau 1,000 buku ini terjual, ini dijual dengan harga berapa di sana? Di US retailnya for that is $14.99, ini $22.99. $14.99 ini belum termasuk tax, jadi sekitar $15 atau $16 ya, $16. Buku ini harga $16 dan ini dibaca, dibeli oleh, kalau misalnya udah thousands, mungkin ada sekitar 1,000 atau 2,000 pembaca buku ini dan semuanya ada di Amerika. Pembacanya nggak tahu dari mana? Kurang tahu ya, I don't know. Nggak bisa lihat algoritmanya gitu? Belum bisa nanya ya? Mungkin aku next time I call them. Next time. Tapi juga ada di Indonesia. I don't know if they still have a lot of copies, tapi yang pasti Edmond pun Periplus juga jual. Oke. Jadi ini bisa juga ada di Indonesia ya. Jadi silahkan juga buat pemirsa dan juga pendengar podcast, silahkan juga cari buku ini, ada di Indonesia ya. Di mana Indonesia? Di toko buku? Periplus waktu itu pasti ada. Dan even though kok nggak ada, bisa juga order. Setahu aku di mana-mana setiap toko buku, kalau misalnya enough people ask, they will order, even though it's not. Tantangan yang paling berat apa sih ketika menulis buku ini? Buku ini misalnya sekarang dibawa kemudian di pameran atau book signing di Brooklyn, New York misalnya gitu kan. Buku ini kan tentang Indonesia. Kan semua orang sini tahu tentang Indonesia. Itu gimana? How do you explain to them? In this day and age, a lot of people like some new things, you know. Now there's so many like the Gen Z itu try to new things. Tapi kan Nah, sekarang bagaimana buku ini atau karya dari Clary ini bisa berkompetisi dengan banyak orang itu gitu. Dan di Amerika pula lagi. Dan Indonesia kan nggak populer. Itu gimana caranya? Justru because it's not popular, that is the key part of marketing, karena this is filling in a gap that exists. There's not much Indonesian media in Western media. Like there's not much Southeast Asian themed books in Western media. So I think the fact that there's very little competition. Okay, I'm not competing with another Indonesian artist that's also making a comic book about Indonesian folktales. So the fact that this is filling in a gap where it's like, oh, we don't have it yet, so now's the time to. Kalau misalnya untuk orang-orang yang dia sebenarnya artis, tapi dia nggak percaya diri. Ya, honest, aku juga orangnya nggak percaya diri. Bener juga ternyata, pas banget pertanyaannya. Makanya jadi the key is, for me, fake it till you make it. Wait. Fake it till you make it. Ini keren banget. Fake it till you make it. Oke. Karena a lot of the times as artists, you're judging yourself so much harder than everyone else. Jadi
yang lo pikir jelek sebenarnya nggak jelek banget. So you gotta act as if what you're making is good, even though you don't feel it. Karena more likely than not, other people will think it's good. Jadi Flar ini selain menulis buku, membuat buku ini juga menciptakan banyak karya-karya seperti ini. Mungkin nanti saya akan kasih insertnya juga di sini. Ada beberapa karya-karya lukisannya juga ya. Ini bisa jadi postcard sebenarnya, Flar. Iya, ini kan kemarin Mas Nara lihat paintingnya Iya, aku lihat tuh, benar. segini. Every time I make a piece of work, aku juga jual sebagai like postcard size. Kadang-kadang kan kalau jual people don't want to commit to the bigger pieces, so I sell the smaller. Small postcards. Jadi sekarang dijual berbagai macam, kayak misalnya ini ada postcards. Kemudian ini juga ada, how do you call this? So like I have zines. Zines. Which is like basically mini booklets that I either print myself or I outsource to print to sell at like markets and fairs. Dan ada marketnya. Yeah. So for example, the Manhattan Society of Illustrators would host MoCA, which is like the MoCA, yeah. comics and cartoon arts convention. So I would sell stuff like that. Oke. Dan jadi selain ini juga ada ini ada, ini setelah baca karya-karyanya Flar ini, tiba-tiba saya langsung berhenti di sini. Saya bilang, Flar ini harganya berapa nih? $12 ya? Iya, $12. Saya bilang, Flar nih jangan diambil ya, abis ini gue bayar nih, gue pengen beli ini. Kenapa? Karena ini Indonesian Ghost. Ini cerita tentang Indonesian Ghost. Jadi begitu kita dibuka di sini menceritakan bagaimana itu pocong ya, kemudian ada kuntilanak gitu ya. Ini adalah leak, tapi ini your interpretations ya sebenarnya. Your interpretations kepada Indonesian Ghost, karena kan horor Indonesia juga lebih banyak horor di sini. Iya. How do you interpret your your pocong gitu dengan gambar ini? How do you interpret? Jadi, well, first comes the research. So I'll just look through all the photos of pocong and then, sketch the pocong based on the photos in the movies. Okay. Tapi overall, this is just like my illustration style, my take on these creatures. If I ask you, what is creativity? Ooh. How do you explain that? Ooh. Based on your experience. Oh, that's such a loaded question. I think creativity is when, I don't know, simply put, when you create and it's easy. Like, don't make it hard on you. Because, like you said, ini hobi jadi kerja. It's hard to toe the line. Sometimes it becomes too much work than hobby, where I start not liking it as much. To me, I'm being creative when I'm still enjoying the work. So I'm letting whatever, like as the imagination flows, and then I, create it on paper. I'm being creative as long as I'm still enjoying Tapi it. itu lebih ke self relief juga ya? Yeah, so jadi it's for self-expression. If you're expressing yourself and it feels better as you output it, then yeah, you're being creative. Based on your experience, how do you inspire yourself to be creative? Yang I like to do is kalau misalnya lagi in a rut, like I don't like anything that I make, I step back from it. I don't force it. I do something else. I read, I watch something, I hang out with my friends. Watch, yeah. Yeah. So the things that I make is like stories, but in the form of art. So I don't like the stories that I'm making. Let me step back and let me consume other media. Let me read other stories, watch other stories, and then be inspired by that. Or I spend time with other artists. I have a lot of artist friends, jadi it helps to bounce off ideas from them as Tapi well. kalau gitu untuk mendatangkan ide gimana? Apakah selalu melihat, mencari referensi gitu ya, atau bisa juga, karena kan banyak juga artis seniman yang, kalau ide gue harus makan dulu gue baru bisa dapat ide. Ada yang gue mesti nonton film dulu nih, ada yang gue mesti keluar dulu nih, gue mesti lihat gedung, mesti lihat alam. Flar sendiri gimana tuh mencari ide itu? Aku sih beda-beda depending on the project. Tapi a lot of the times just mulai sketching aja, jangan peduli. Keluar aja gitu ya? Jadi Keluar aja? Jangan peduliin gambarnya bagus, just as long as keluar something. Terus satu lagi, networking penting banget gak sih? Oh, penting banget. Yeah, I think that's what I realized in New York. A lot of the opportunities yang I've come by is because I've put my work out there and I've met a lot of people. So, and if anything, it's good to have the support and the network for, whatever
you go through. Ya, tapi Claire beruntung sekali ya karena tidak banyak anak-anak Indonesia yang kemudian dia sekolah, keluarganya tuh belum tentu support kalau anaknya mau jadi seniman. Biasanya aduh ekonomi bisnis gitu. Ini kan full seniman jadi benar-benar art. Claire ada tips nggak gitu kira-kira buat anak-anak seniman yang pokoknya gue tuh pengen choose hidup gue tuh seniman, itu ada ini nggak, ada ini nggak? Aku tuh, I'm so privileged that my family supported me, so I don't know how much I can say for artists yang their families don't fully support, because I feel like I don't know the hardships that they have to go through to be where I am today. Tapi I think in general, just keep making. Just keep making. If you are an artist, I think mentally you need to keep making. If anything, you need to like express yourself in some way. Even though kalau misalnya karirnya it's going somewhere else karena for family expectations you need to do that. Don't forget to make some time to do something you love to keep going. That's good. Jadi tetap aja kalau misalnya tetap karena nilai keartisan itu kan di dalam diri kita ya. Jadi no matter what you work, profesi apa, tapi kalau kita artis tetap juga sebagai artis gitu ya. Satu lagi, kalau misalnya untuk orang-orang yang dia sebenarnya artis, tapi dia nggak percaya diri. Kalau Claire kita kan udah percaya diri, wah dia langsung artis gitu. Tapi nggak percaya diri karena terlalu perfect gitu ya. Itu menurut Claire gimana? Kan banyak banget tuh bikin lagu jelek terus, akhirnya buat tahun-tahun nggak pernah jadi satu lagu gitu kan? Atau gambar. Based on your experience, itu gimana dan how do you solve that? Be honest, aku juga orangnya nggak percaya diri. Bener juga ternyata, pas banget tuh pertanyaannya. Makanya jadi the key is for me, fake it till you make it. Wait. Fake it till you make it. Ini keren banget. Fake it till you make it. Oke. Karena a lot of the times as artists, you're judging yourself so much harder than everyone else. Jadi yang lo pikir jelek sebenarnya nggak jelek banget. So you gotta act as if what you're making is good, even though you don't feel it. Karena more likely than not, other people will think it's good. And if you act like it's good, people will think it's even more good, you know. Jadi built on the confidence by acting confident even if you don't feel like it. That's how I've been able to keep going. Karena I start telling myself the doubts aren't real. Jadi even though I'm not confident in my work, but I still do it because I don't let myself believe that the doubt is a good measure of the worth of the work. Jadi sometimes you gotta not listen to yourself and just do it. That's really cool. Oke, thank you banget Claire atas waktunya bisa main-main ke sini dan semoga cerita ini menjadi inspirasi buat kita semua dan juga buat teman-teman penonton dan juga pendengar podcast. Silahkan cari buku Claire. Saya nggak promosi ini, tapi bangga juga nih lihat buku ini karena buku ini sudah masuk di kota New York di mana-mana dan juga di Brooklyn dan bisa dibeli di online. Di Indonesia juga udah masuk dan dari buku ini kita bisa belajar dan memahami karya-karya Claire serta mempromosikan Indonesia juga karena ciptanya Rita Indonesia. Right? Thank you banget Claire. Yeah, thank you. Thank you for having me. Thank you. Dan itu dia obrolan kita di Creative Talk kali ini. Sampai ketemu semua di episode mendatang dan stay kreatif. Bye-bye.